Hello everyone. So in last video we discussed about hash function application. So I hope you all watched that video. Okay. Uh, in this today's video we are going to discuss about Diffie-Hellman key exchange. So Diffie-Hellman key exchange. This one is the last topic of your second module. So as the name indicates, this one is the key exchange between the sender and the receiver. Okay. Before going to discuss about Diffie-Hellman key exchange. So let us recap the topics what we discussed in last sessions. So in last session we discussed about asymmetric cryptography and as well as symmetric cryptography algorithms. Okay. So in this first module and as well as in second module we discussed about symmetric cryptography algorithm and as well as asymmetric cryptography algorithm. So which one is a symmetric key cryptographic algorithm? That symmetric key cryptography algorithm is DS algorithm. So what is that symmetric key? That symmetric cryptography. That's symmetric cryptography or secret key cryptography. So that symmetric key cryptography is nothing but exchange the was secret key, same secret key between the sender and the receiver. So we are going to exchange the only one key between sender and the receiver to encrypt and decrypt the data. That one is symmetric key cryptography. But in asymmetric key cryptography we are using two keys we are going to exchange between the sender and the receiver for encryption and decrypting the data. So we are exchange the public key and then we are keep private key for encryption and decryption, but the public key we are exchange between the sender and the receiver. That one we discussed in asymmetric cryptography. So for that how to generate public key and private key, so that we discussed in RSA algorithm example. RSA algorithm is an example for asymmetric key cryptography. So and then DS algorithm is an example for algorithm is an example for symmetric cryptography. In symmetric, we shared common single key between the sender and the receiver. But in asymmetric, we are sharing uh, two keys, public and private key we generate, and then we are exchanging public key between two sender and the receiver. But while we are encrypting the data, we are using both public and private, and for decrypting also we are using both public and private keys. And then how to encrypt data and decrypt data we discussed in that algorithms. So why I am again repeating that two secret key cryptography and symmetric cryptography and asymmetric cryptography in the sense. So in this Diffie-Hellman key exchange, so we are using both the concept, but this Diffie-Hellman key exchange is not an encryption algorithm. So in encryption algorithms, so we are encrypt the data in DES and as well as RS algorithms. We are encrypt and decrypt the data. But in hash functions, we are generating hash codes. So hash codes we are not encrypting. We are generating hash codes. Hash codes in generate ಮಾಡುದು, but we can't decrypt in hash codes. Okay. So but in Diffie-Hellman key exchange, we exchange the key between the sender and the receiver. So here the name indicates key exchange. I already told. So key exchange in the sense we are going to exchange the key between the sender and the receiver. For generating key, here we use symmetric cryptography. So we are using secret key. We are exchanging the secret key between the sender and the receiver by using secret key cryptography. And then for exchanging the key, we use asymmetric cryptography. Key generate ಮಾಡಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೀ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ರಫಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ರಫಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಕಾಮನ್ ಶೇರ್ಡ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೀನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಬಟ್ ವಿ ಜನರೇಟೆಡ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ರಫಿ ಆಲ್ಸೋ. ಎಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಗ್ರಫಿನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, so here we are generating both public key and as well as private key. Public key, private key ಎರಡನ್ನೂ generate ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ that's why we are using asymmetric cryptography. But this one is not a encryption algorithm. The encryption algorithm ಅಲ್ಲ, we are generating keys. That key is single common key. That's why we are called. That's why I told here we are using asymmetric cryptography. And then that keys are two keys. One is public key and private key.
So we are going to exchange the keys between the sender and the receiver. But why asymmetric and symmetric in the sense? So here we generate, I think you got confusing, don't confuse, so let me explain. Okay, so in asymmetry, so here in Diffie-Hellman key exchange we generate two keys, public key and private key, both key we generated, but we are exchanging only a public key between the sender and the receiver. That's why I told here we are using secret key cryptography. In secret key cryptography you are sharing only single key. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಿಂಗಲ್ ಕೀನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಡೇಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಎನ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್, here we are not encrypting, we are sharing the information. So single key in secret key, that's why here we generated two keys. Generating two keys in the sense that one is asymmetric cryptography, but we are exchanging only one key. That's why we are using both. Here we are using both asymmetric and as well as symmetric. For asymmetric in the sense we are generating two keys, but we are exchanging symmetric. Symmetric in the sense we are exchanging only one key, but we are not going to encrypt the data. This one is not a encryption algorithm. So now we can say that Diffie-Hellman key exchange is not an encryption algorithm. So here this one is just a key exchange between the sender and the receiver. So that keys we are generating two keys, actually public key and as well as private key, and then we are sharing only public key between the sender and the receiver. By using that key, so they are confirm, or they are going to check the integrity of the message integrity na key na exchange ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು then they can confirm that receiver will receive the uh, correct message or not. Message integrity they are going to check. So next, I hope you all understand what is this Diffie-Hellman key exchange. Next we discussed about how to generate keys, in Diffie-Hellman key exchange. So this one is very easy concept, okay, don't worry. So just like RS algorithm, so here also we are generating keys, but in RS algorithm we are doing uh, more problems, okay, for generating private key. So it's more, we have to do more calculations, but here no need of that much calculation. It's an easy calculation. So now first we see how to generate keys by using Diffie-Hellman key exchange. Okay, so here, so this one is in your notes. So I already told if you exchange the secret key between the two users, sender and the receiver, by you doing some calculation. For exchanging key in this algorithm we are using asymmetric encryption. I already told this exchange keys is not a encryption algorithm. So here we use asymmetric encryption, both private key and public key we generated. Okay, so next, how to generate key. So for generating key, first we assume prime number. So in RS algorithm we are taking two prime numbers, but here we are taking only one prime number. So you have to take one prime number. The first step is, first you have to select one prime number. Here I took that prime number as P. Okay, so that prime number is P. So and then select alpha. Okay, select alpha, or you can take anything, but here I took alpha. So this alpha should be a primitive root of where alpha less than q. Okay, so first you have to assume the prime number, and then next you select one alpha. Alpha is a number, that number is a primitive root. Okay, primitive root, but you don't know what is primitive root, so don't worry, I will explain while we are discussing with an example jothe discuss madbekare what is that primitive root, that I will explain. So that primitive root, such that alpha is a primitive root of p, where of p, actually here that p is missed. So alpha is a primitive root of p. Alpha is a primitive root of p. Okay, so primitive root of p, and where this alpha is less than p, this one is not q, this one is p. Make this change in your textbook also. Okay, so in your notes also. So
So first you have to select assume one prime number, that prime number, and then second step is select alpha. This alpha is a primitive root. Primitive root. So what is that primitive root? That we see in next with an example. In an example, primitive root of p where alpha less than p less than p. Okay, you can select alpha any number. That number is should be less than p and greater than 0. Okay, less than p and greater than 0. Okay, I have to make this change also. Less than that of p and greater than 0. Okay, greater than 0. Next, first you have to assume xa. Xa is a private key of user a. So now we are going to make communication between the between a and b. A and b, user a ಮತ್ತೆ user b ಜೊತೆ communication ನ enhance ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So now first we have to generate public and private key between public and private key of user a, and next we generate public and private key of user b. First assume xa. Xa is a private key of user a. So xa ಏನು is a private key of user a. Just you assume this xa is also less than p. Okay, this xa, this value is also less than p. ಈ value ಕೂಡ less than p ಆಗಿರಬೇಕು. And then next calculate public key. So public key of user a. For public key of user a, next I assume y of a. So y of a is a public key of uh, user a. Xa is a private key. This xa is less than p, and then public key is y a. So for calculating this public key, we have to use private key of user a. How to calculate public key? Public key is equal to public key ya is equal to alpha power, alpha is a primitive root of alpha power x of a. Public key alpha power x of a mod p. So this one is the formula to find out the public key of user a. If you first you have to assume private key. By using this private key, by applying this formula, you can calculate the public key of a user a. In the same way, next we have to generate public key and private key of user b. So assume xb as a private key of user b. xa is private key of user a, xb is a private key of user b, and xb is also less than p. And then for calculating private key, so here I considered yb is a private key of sender a. Okay, sorry, user a. So yb, so for calculating yb also private key also, again we are using yb is a public key. For calculating public key of user b, again we have to use the private key of user b. So for that formula is again same formula. So alpha power x of b mod p. Alpha power x of b, primitive root of prime number power public key mod p. So now we have both private key and public key of user a, and both private key and public key of user b. So xa is a private key of user b, and ya is the public key of user b. And then xb is the private key of user, sorry, xa is the private key of user a, and ya is the public key of user a. And then xb is the private key of user b, yb is the public key of user b. Okay, so next we have to, these two are the keys we generated for user a and user b. Next we have to exchange the keys. How to exchange the keys ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ exchange ಮಾಡೋದು? For exchanging the information, so that we see next. So next one is key generation. How to exchange the key? By generating that key. So here you see at sender side a, key let us consider as k as a key is equal to, so yb. So for decrypting the information at the sender side, for encrypting the information, we have to use the public key. Public key is exchange between both a user and user b. A user ಮತ್ತೆ user b ಜೊತೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, public key exchange ಆಗಿರುತ್ತೆ. But private key is not exchange. Public key exchange ಆಗಿರುತ್ತೆ, private key exchange ಆಗಿರಲ್ಲ. So for that reason, for generating key, sender side ಅಲ್ಲಿ key ನ generate ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ we have to use public key of sender b. Receiver b ದು
ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೀನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ಕೀ ಸೆಟ್ ಸೆಂಡರ್ ಸೈಡ್ ಎ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೀನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೀ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಜನರೇಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಕೀ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೀ ಆಫ್ ರಿಸೀವರ್ ಬಿ ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೀ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ sender private key validya and mod p. YB power xc. YB is the public key of receiver b. Receiver the public key haki. Next power private key of sender a mod p. Okay, at receiver side alli ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, reverse. Okay, vice versa means where the receiver side for generating key na generate ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ you have to use public key of sender a ಅದು public key ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. and then power private key of receiver b mod p. Okay, this one is the formula to exchange the key data between two sender a and receiver b by exchanging the keys. So here we generated two keys, that's why I told this one is asymmetric. So we generated public key and private key at both user A, sender side and receiver side. And then for exchanging the information, they generated key. That key they generated by using the public key and as well as private key. So this key is exchanged between the sender and the receiver. Sender side alli ಏನು key generate ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು receiver side alli ಏನು key generate ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. These two are exchanged. So these two are exchanged in a sense this after calculation. So ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ಮೆಸೇಜ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋದು, when you know that the message will be correct, these two key values should be same. ಈ key values ಎರಡುವೆ ಸೇಮ್ ಬಂದ್ರೆ then the message exchange between the sender and the receiver is correct. Okay, correct message ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. That we see in example. Okay, how we are exchanging the information and then how to generate public key and private key. Okay, and then how to generate primitive root, that we see in an example. Okay, I hope are you all understand. So again I recap. So how to generate Diffie-Hellman key exchange keys. Okay, what is this Diffie-Hellman key exchange? Diffie-Hellman key exchange is exchange the key between the sender and the receiver. Okay, for checking the integrity of message. This one is not an encryption algorithm, but it uses both symmetric and asymmetric for generating keys. Okay, so algorithm. So in this algorithm, first you have to assume the prime number p. Okay, p is a prime number, and second select alpha. That alpha should be a primitive root of p where alpha should be less than that of p greater than 0. Okay, and then next we have to generate public key and as well as private key of sender a, user a and user b. First you have to assume x of a is a private key, that x of a is also a less than that of p is a prime number. So and then next you have to calculate the public key of user a. That public key you have to calculated by using the private key of user a. So here we assume y a is a public key. For calculating y a, so that one we calculated by using alpha power primitive root power private key mod p. Okay, in the same way we generate public and private key of, so in that same way we generate a public and private key of user b. So here we assume user a, for user b x of b is the private key, that x of b is also less than that of p prime number. And then for calculating public key we use yb, we consider yb. So for calculating this public key also we have to use the private key of the sender b, so sorry user b. So that one we calculated alpha power x of b mod p. So now we get both public key and private key of both user a and user b. And then for generating key at sender side, k is equal to, so for generating key yb we have to use the public key of receiver power private key of sender mod p. At the receiver side for generating key, so we have to use the public key of sender a and then use the private key of receiver mod p. If both the sender and receiver values are equal, then the sender
message will reach proper receiver by exchanging the key. Okay, if both are equal, then only we came to know. So that receiver will receive the proper message sent by the sender key. Okay, so this one is the key generation. Next we see an example. So in notes, I mentioned one example, so that one is quite difficult. Okay, so but first I explain a simple example. So that this example document attached in this video. Okay, I will send, and then attached in Google Classroom. So you can refer it in Google Classroom below this video. Okay, so, first so now in this example we are discussing about how we are going to exchange the key between the sender and the receiver by using Diffie Hellman key exchange. First, let us assume prime number. So here I took it as q. Okay, so in that algorithm I explained by taking p, but in this example I took q. Okay, so p q. Okay, here you consider as q. Okay, don't worry, this one you consider as p also. So now I take prime number p is equal to 5. So ಇಲ್ಲಿ prime number 5 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. Next you have to find out the primitive root. Primitive root ಅನ್ನ find out ಮಾಡಬೇಕು. So how to find out primitive root? Primitive root for 5. So this primitive root should be less than that of 5. 5 ಗಿಂತ less than ಆಗಿರಬೇಕು. Primitive root to find out ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, so for if you want to find out the primitive root, for that primitive root we have to use discrete logarithm. Okay, discrete logarithm ಅಂತ ಒಂದು logarithm ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So that discrete logarithm is, so listen here, this one is the discrete logarithm representation. So discrete logarithm representation ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, so listen here, so ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ mod 29 ಗೆ discrete logarithm ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. So ಈ mod 29 ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, so you have to take the values of log 2 of y values of 1 to 29 less than that of 29 ಗಿಂತ less than ಅಂದ್ರೆ 0 to 20, sorry 1 to 28 ತನಕ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. I hope you not understand, don't worry. So I will show it here itself. So in this example, so here you see, so ಇದೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ primitive root ನ ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, so primitive root ಅನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ a power 1 mod q, a power 2 mod q. So here q is prime number, don't get confused. In algorithm I took p, but here in this example I took prime number as q, don't get confused. So a power 1 mod q, a power 2 mod q, up to a power p minus 1 mod q. So p is the number, actually power value minus 1 in the sense your q value, what q value you took, that q value minus 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ so ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 4 ಬರುತ್ತೆ. a power 4 mod q ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸೀರೀಸ್ ಬರಬೇಕು. ಏನ್ ಸೀರೀಸ್ ಬರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ 1 2 3 4 ನಾಲ್ಕು ಸೀರೀಸ್ ಬರಬೇಕು. ನಾಲ್ಕು ಸೀರೀಸ್ ಬಂದ್ರೆ so that one is your primitive root. So ಆ primitive root ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಸನ್ ಹಿಯರ್. So ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, this one is the diagram to find out the primitive root. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪವರ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರ -1 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಪವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 2 3 4, and then in y axis you write it as number ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. y axis ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. I took it as 1 2 3 4 ಯಾಕಂದ್ರೆ -1 ಪವರ್ ನಿಮ್ದು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದ್ರ -1. ಸೊ y axis ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, x axis ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನ ಪವರ್ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ 1 ನಂಬರ್ 1 ಪವರ್ 1 ಏನು 1 ಪವರ್ 2 ಅಂದ್ರೆ 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 1 ಪವರ್ 1 mod 5 ಏನು ಬರುತ್ತೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ mod 5 1 ಕ್ಯೂಬ್ mod 5 1 ಪವರ್ 4 mod 5 1 ಬರುತ್ತೆ. Okay, so here we are not getting the series. ಈ series 1 2 3 4 ಬರಲಿಲ್ಲ. series ಏನು ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ 1 2 3 4 ಬರಬೇಕು for this 5. but you can take any prime number. 9 ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ಬರಬೇಕು. 11 ತಗೊಂಡ್ರೆ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ಬರಬೇಕು. but here ನಮಗೆ ಬರೀ ಎಲ್ಲ 1 ಬಂತು. Okay, this one is not a primitive root. so ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 1 2 3 4 ಬರಲೇಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ. Okay, next 2 ತಗೊಳ್ಳಿ. 2 ಪವರ್ 1 ಎಷ್ಟು 2 mod 5 2
2 power 2 4, 4 mod 5 4, okay. 2 power 2 cube 8, 8 mod 5 3, 8 mod 5 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ 3 ಬರುತ್ತೆ. 2 power 4, 2 power 4 ಏನು 16, 16 mod 5 1. So here we get the series 1 2 3 4, ನಾಲ್ಕು ಈ ರೀತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಂತು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ 5 minus 1 ಏನು ಬರುತ್ತೆ, 5 minus 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಬರುತ್ತೆ. 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂದ್ರೆ 1 2 3 4, ಆ 1 2 3 ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಾ, ಬಂತು. This one is the primitive root. This one you can consider as primitive root. Like this you can get another primitive root also. ಬೇರೆ primitive root ಬರ್ಬೋದು. Next we check it for 3. 3 ಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. 3 power 1, 3 power 1 ಅಂದ್ರೆ ಏನು 3, 3 mod 5 3, 3 power 3 square, 3 square ಗೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 square 9, 9 mod 5 4. Next 3 cube 27, 27 mod 5 2, 3 power 5 sorry 3 power 4, 3 power 4 2 3 3 3 3 9 9 3 27 23 3 81, 81 mod 5 1 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೂ ಸೀರೀಸ್ ಬಂದಿದೆಯಾ 1 2 3 4 ಬಂದಿದೆಯಾ. yes, this one is also primitive. Okay, and then next we consider for 4, 4 power 1 4, 4 power 1 4 n, 4 mod 5 4, 4 square 16, 16 mod 5 1, 4 cube 4 4 the 16, 16 4 the 64, 64 ಅಲ್ವಾ. 64 mod 5 4 ಬರುತ್ತೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ 4 power 4, 4 power 4 196, 64 4 the 64 4 the 256 I think. Okay, 128, okay 256, 256 mod 5 1 ಬರುತ್ತೆ. But here we are not getting the series 1 2 3 4 ಬರಲಿಲ್ಲ, only we get 1 4. So this one is not a primitive root. You can't consider this one as a primitive root, but you can consider 2 3 as a primitive root of your 5. 5 ಗೆ 3 ನ 2 ಮತ್ತೆ 3 ನ primitive root ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ಓಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ primitive root ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ. x axis ಅಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, y axis ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಪವರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀರ ಆ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 1 ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 4 ಇರುತ್ತೆ, ಆ 4 ಸೀರೀಸ್ ಬರಬೇಕು 1 2 3 4. ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ as discrete logarithm ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ discrete logarithm ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್, ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ defines with regard a multiplicative cyclic group ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡೋದು. if G is nothing but group is a multiplicative cyclic group and G is a generator of G, then from this definition of cyclic group we know every elements H in and G can be written as G of X for some X. Okay, don't worry about this mathematics. Okay, so ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ 29 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ, 29 ಗೆ 1 to 28 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುವಂತದ್ದು ರೂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 2 ಬರುತ್ತೆ, 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 ಗೆ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ 1 to 28. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ log 2 of y, y 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2 ದು ಎಲ್ಲಾ ರೂಟ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. that 2 is a primitive root. So formula is J of X mod P, so that P is your prime number. ಓಕೆನಾ, 29 ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ 2 ಬರ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು 1 to 28 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ Diffie Hellman key extent primitive root find out ಮಾಡಕ್ಕೆ we use discrete logarithms. Okay, so I hope you understand how to find out the primitive root. So now you find the primitive root. So you can consider your primitive root as 2 or 3. Now I consider 3 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. Okay, now I took 3 for this example. You can consider 2 ನ ತಗೊಂಡು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಬಟ್ ನಾವು ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ 3 ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we have to take the public and private key ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾವು ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೀ ಆಫ್ ಎ ದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೀನ 5 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, 5 ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೀನ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೀನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೀ 5, ಸೊ y ಆಫ್ ಎ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೀ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ y ಆಫ್ ಎ is equal to alpha power primitive root power public private key mod q. Q is your prime number ಅಲ್ವಾ. ಸೊ y of a is equal to 3 power 5 mod 5. 3 power 5 mod 5 ಮಾಡಿದ್ರೆ y of a ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 3 power mod 5 ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ RS ಅಲ್ಗಾರಿಥಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮೆಥಡ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬೈನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಪವರ್ 5 ಗೆ ಬೈನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 101. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ 2 ಪವರ್ಸ್ ಇರೋ ತಗೋಬೇಕು, 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2 ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 2 power 1 ಡಿಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸೊ ಇದನ್ನ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಂದು ಬರೀಬಹುದು 4. Yes, is a base value. 3 power 4 point into c power 1. ಸೊ c ಇದನ್ನ ಪವರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ c power 5 ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪವರ್ 5. ಸೊ here c is what 3 5 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ 3 power 4 into 3 power 1 mod 5 ಮಾಡಿದ್ರೆ you get a ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ 3 power 4 ನ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು, 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ mod 5 ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 9 mod 5 4. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3 power 4 ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3 power 4 ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 4 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 4 into 4 16 mod 5. 16 mod 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು 1. ಸೊ 1 ಅಂದ್ರೆ c power 4 ಅಂದ್ರೆ 3 power 4 ಗೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 1 ಬಂತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 power 1 mod 5. 3 power 1 ಅಂದ್ರೆ 3 mod 5 3 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 power 4 into 3 power 1 mod 5. 3 power 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬಂತು 1 into 3 power 1. 3 power 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 3 ಬಂತು. 1 into 3 mod 5 3. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ 3. ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್. ಇವಾಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೀ ಅಂಡ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೀ ಎರಡು ಸಿಕ್ತಾ. ಏದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೀ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೀ 5, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೀ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೀ 3. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we have to generate public key and private key for sender b sender or receiver ಯಾರಾದರೂ ಇರಬಹುದು. ಓಕೆ, b. ಸೊ b ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, xb ಗೆ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೀ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ 6 ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೀ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. yb ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು 3 power 6 mod 5 3 power 6 mod 5. ಸೊ 3 power 6 mod 5 ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಫಾ ಪವರ್ xb ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ, we already discussed in algorithm. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಪವರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೀ mod q means your prime number. Alpha value is what 3 ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ primitive root. ಸೊ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 6 ತಗೊಂಡಿದೀವಿ mod 5. ಸೊ 3 power 6 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು, ಬೈನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 110 ಬೈನರಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 power 0 2 power 1 2 power 2 2 power 0 ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ 2 power 1 2 power 2 c power 4 into c power 2. c power 4 ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ 1 ಬರುತ್ತೆ. c power 2 c ಸ್ಕ್ವೇರ್ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 9 mod 5 ಏನು ಬರುತ್ತೆ 4. 1 into 4 mod 5 4. So your public key value of sender B or receiver B ಇದು 4. Okay, public key private key ಏನು, public key is 4, private key is 6. private key 6 ಇರುತ್ತೆ, public key 4 ಇರುತ್ತೆ. B A ಏನಿರುತ್ತೆ 5 3. So next you generate key ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ key sender A ಇದು key. So key ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ public key of B receiver B ಇದು public key ತಗೋಬೇಕು. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೀ ಪವರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೀ mod q. here ನ q ನು ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಪ್ಸ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ನ q ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೀ ಏನು ಇದ್ರದ್ದು ರಿಸೀವರ್ ಬಿ ಇದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೀ ಇಸ್ 4. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೀ ಆಫ್ ಎ ಏನು, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೀ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ 5. we assume 5 ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ವಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 5 ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸೊ 5 ಸೊ 4 power 5 mod 5 4 power 5. ಅಗೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ 4 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 4 power 5 ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ 4 power 5 ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಲ್ಲ ಸರ್, ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮೆಥಡ್ ಹಾಕಿ 5 ಗೆ 101 5 ಗೆ. ಸೊ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 2 power 0. ಸೊ c power 1 c power 4. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ k ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 4 ಬರುತ್ತೆ. ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸೀವರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೀ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಸೀವರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೀ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ k is equal to ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೀ ಆಫ್ a ಏದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೀ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೀ ಆಫ್ b mod q. ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೀ ಏನು ಏದು 3 ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ 3 ಬಂದಿದೆ. ಸೊ 3 ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೀ ಆನ್ಸರ್. ಸಾರಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೀ ಆಫ್ ಎ. ಸೊ ಆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೀ ಆಫ್ ಎ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೀ ಆಫ್ ಬಿ ಇಸ್ 6. 3 power 6 mod q. 3 power 6 mod q already mod 5. mod q ಅಂದ್ರೆ in the sense mod 5. this one is 5. okay, this one is 5. q ಅಂದ್ರೆ 5 ಬರುತ್ತಲ್ವಾ 5. so your q is 5. 3 power 6 mod 5. q ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 5 ಇದೆ. ಸೊ 5 ಅಂತ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ 4. ಸೊ ಸೆಂಡರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 4 ಇದೆ, ರಿಸೀವರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ 4. ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೀ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ sender and the receiver. I hope you understand this problem. Okay, so please go through this. Okay, and then next in notes we have another one problem. So notes ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ here we consider prime number as 11. ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ 11 ತಗೊಂಡಿದೀವಿ. ಆಲ್ಫಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 2, ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ರೂಟ್ 2 ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ರೂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು, ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಓಕೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ರಿವಿಷನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 to 10 ಹಾಕೋಬೇಕು ಪವರ್ಸ್. ನಂಬರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 to 10, ನಂಬರ್ಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ 1 to 10. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಅಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಬರಬೇಕು. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಸೆಂಡರ್ ಕೀ ರಿಸೀವರ್ ಕೀ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ then your answer is correct. Okay, so this one is very important question in exam. If they ask you to generate how to generate keys, explain algorithm, or they can ask you to solve a problem by providing the credentials. ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇನು ಬೇಕು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಕೊಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಕ್ಯಾನ್ ಜನರೇಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಒಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಅವ್ರು ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ 10 11 ಕೊಡ್ಬೋದು, 7 ಕೊಡ್ಬೋದು, 5 ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಪ್ರೈಮ್ ನಂಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಿಮಿಟಿವ್ ರೂಟ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೀನ ನೀವೇ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ, ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ, ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೀ ಆಫ್ ಸೆಂಡರ್ ಅಂಡ್ ರಿಸೀವರ್ ನೀವೇ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೀ ಎರಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, so this Diffie Hellman key exchange is also attacked by the attackers ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. So in your textbook they explain like this. Textbook ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ತರ explain ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So this one is the explanation in your textbook. Don't worry. So what I provided in your notes, that one is also correct explanation. Both are same, but they consider different assumptions, values, variables ಅನ್ನು different ಆಗಿ consider ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Two parties A and B considered. So here A choose random integer. Okay, so listen here. So here in first step they told that consider two parties A and B that need to agree upon the shared secret key. Assume that both A and B know the base G value and modulus P in advance. A choose the random integer that A that called that alpha value as A, so that A is 1 greater than 1 and less than P minus 1. Compute the partial key G of A mod Q and sends is to the B. P choose the random integer ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಇಂಟಿಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೀ ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಕೀ ಜಿ ಆಫ್ ಬಿ ಮಾಡ್ ಪಿ ಅಂಡ್ ಸೆಂಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಎ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಬರಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೀ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, choose A in the sense this one is a public key, sorry private key of A, and then compute that private key na compute ಮಾಡ್ತಾರೆ G of A mod P. Okay, sorry, A choose A is a private key ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. compute G of A mod P na compute ಮಾಡಿ, this one is the public key compute ಮಾಡಿ, then they send the public key to the B public key send ಮಾಡ್ತಾರೆ. choose B ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು B ಅಂತಂದ್ರೆ B ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ b ಏನು, this one is the private key ತಗೊಂಡು compute G of A B ಅಂದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೀನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೀನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ G of B mod P ಪವರ್ A. ಸೊ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೀನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ B ಇಂದ, ಆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೀನ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೀ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, G of A B mod P ಅಂದ್ರೆ G of A B ಅಂತಂದ್ರೆ A is a public private key of A and B is public key of B. ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ mod P ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, and then next here by using the public key of A ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು they generated a key G of A B mod P. ಇವೆರಡೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆದ್ರೆ, ಕಾಮನ್ ಆದಂದ್ರೆ, then the information is shared between the sender and the receiver is correct. Okay, so next, attacks and Diffie Hellman key exchange. For this Diffie Hellman key exchange also, that attackers will attack, that attack will made by men in middle attack. So men in middle attack ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, so now we are going to exchange the information between A and B ಮಧ್ಯೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಂದು ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮೆಸೇಜ್ ಕೋಡ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ಅವನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಏನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ದಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ men in middle attack that we discussed in next third module. Okay, in authentication algorithms. So listen here, this one is the attacker interrupts the communication. A ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೀ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. A ಇಂದ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೀ ಸೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ B ಗೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೀ ಸೆಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಟ್ಯಾಕರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೀ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವ್ನಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅವ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ವೈರಸ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನ ತಗೋತಾರೆ, ಅವನದೊಂದು ಕೀನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ B ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. B ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, A ಇಂದ ಅವ್ನು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೀ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೀಗೆ
ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕೀನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೀಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವನು ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೀನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು. ಆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ನಂಬರ್ ಏನ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅಟ್ಯಾಕರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಹ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಬ್ಬರದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೀ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ, ಬಿದು ಎದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೀನ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಿದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೀನ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೀನ ತಾನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೀ ಇವನಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೀನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಿನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೊ ಬಿ ಎ ಇಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅವನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಬ್ರು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕರ್ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ, ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ನಿಗೇನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಬಿ ಇಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ಕೋತಾನೆ, ಬಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೀ ಅನ್ಕೋತಾನೆ, ಬಿ ಅನ್ಕೋತಾನೆ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೀ ಅನ್ಕೋತಾನೆ. ಬಟ್ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೀನ ತಗೊಂಡು ಅಟ್ಯಾಕರ್ ಅವ್ನಿಗೇನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕೀ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹಾಕಿರ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಒನ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಮೆನ್ ಇನ್ ಮಿಡಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಓಕೆ, ಮೆನ್ ಇನ್ ಮಿಡಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆನ್ ಇಬ್ಬರದುವೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ವಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಎತ್ತಿ ಇಂಟರಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮೆನ್ ಇನ್ ಮಿಡಲ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. This one is the attack for your Diffie-Hellman key exchange. Okay, I hope you all understand Diffie-Hellman key exchange. Okay, please go through this video. Okay, this completes your second module. Okay, in this module, so the important concepts are RSA algorithm. Okay, RSA algorithm key generations, and then problems, and then next one is hash function. This one is very simple chapter, you can easily score. Okay, and then hash functions, that hash function general structure. Okay, and then hash functions application SHA1, and then in RSA algorithm public key cryptographic standard, that question is asked in your previous examination. And then applications, okay, applications of RSA algorithm, and then performance time complexity. Okay, that one is also important. That one is not asked in your last two exam, but this time there may be a chance of asking that question. Okay, you have to concentrate about that performance calculation, time complexity. Okay, performance square and multiply method technique. Okay, so that one. And then we have public key cryptographic standard. And then next one is in hash functions, general structure of hash function. And then SHA1 is important. Okay, that one is repeatedly asked question. Okay, and then next one is HMAC and digital signature. That questions they may be asked for 4 to 5 marks. And then birthday attack, 4 to 5 marks questions. Okay, that three are important. And then next one is your Diffie-Hellman key exchange. So this Diffie-Hellman key exchange is very important question, repeatedly asked. Diffie-Hellman key exchange, RSA algorithm, and SHA1. Okay, these three are very important. Okay, so next I send assignment question. Okay, you write the assignment. Okay, while you are watching the video, you have to make notes of all these things. Okay, thank you. In next video we start our discussion on third module. We start with third